Mandla. Tata Jacob Zuma Tata. Tata Jacob Zuma Tata. Ufile usiri ufile. Ufile usiri ufile. Amandla. Phansi ngoJohn Steenhuisen phansi. Phansi ngoHelen Zille phansi. FIFA Mkhonto Sizwe FIFA. FIFA Mkhonto weSizwe FIFA. Thank you very much. My name is Bonginkosi, Gift Education Madoda Kanyile. I'm the leader of the youth, and I'm new fresh from the box. Clap hands for that. Ngibingelela uPresident uZuma, ngibingelela amakhosi ondabezitha. Ngibingelela abafundisi noBishop. Ngiyanibingelela. Comrades, we want free education. Education must be free. When you go to class and you are passing, you do not need to pay a cent. Government must be able to pay for our fees. It was Mandela who said in 94, when he was campaigning, he said education must be used as a tool to liberate the poor. But the poor are not getting education. You must study for free if you go to university. I'm making a call. If you are a young person of Umkhonto weSizwe and they are denying you access, you must go by fire, by force, and go to learn education. I'm not telling you something I've not done. I did it in 2015, in 2016. We were saying fees must fall. We want to study for free. President Zuma gave us free education in 2017. Then a spy in the form of Cyril came back and reversed the gains of freedom. We must fight for that. We must study for free. Comrades, we're in a war. The war has been declared. Umkhonto weSizwe, the spear of the nation, is the only legitimate organization that shall lead the final march to our true liberation. And we are commanded by one man and one man only. It is President Zuma. We do not want anyone who's going to appoint himself as a leader in this party that we are members of. We want to own those who are already sitting in hotels, drinking cheap alcohol, discussing leadership and discussing Zuma. We are telling you now, the position of president in MK is not open for contestation. We are not going to contest that position. We are telling you now that the only leader we trust, the only leader we follow, it is Jacob Zuma, because he's tried and tested in the revolution. You must take command. If you are a youth league, you must stop sitting with old people and they bribe you with alcohol. If I find you in the youth league, I am commanding, I am going to chase you out of these politicians who are old in parliament. When you are 65, they say you must retire. Everyone must work. It must be you who say you are tired. They must not force you to retire when you are 65. Mandla, Tata Zuma Tata, Tata Zuma Tata, Tata Zuma Tata. We want to nationalize the Reserve Bank. We cannot afford to have a Reserve Bank which has shares by foreign German family. A Reserve Bank must be fully owned by South Africans. We want post office to be transformed and be made a commercial bank. All government departments must bank with post office, and even Cyril's salary, before we remove him, he must receive it through post bank. We are telling you now
ibuyima ntwe baba president ibuyima khona le moshimane ke moratang uye kwa Natali after hearing that President Zuma has left abitsa batho kwa stadium akhwatlala kwa stadium mfana wa Malima uye watswa even le mafinyile ka dinko ibuyima ntwe president. He was Mapita was half empty. There were no people. He thought he can run KwaZulu-Natal. KwaZulu-Natal is MK. Joburg is MK. Pumalanga is MK. North is MK. We are moving in the speed of a campaign. Who left? Who right? There was son. Who left? Who right? There was son. Who was young? Call this bomb. Who was young? Call new man. Kupula was free. A prison. Kupula was free. A prison. Sibanga bangaba. Hilanda. Hey, ta. Siyabonga. Mandla. Mandla. Awe tu. Jigijela mkondo jigijela. Jigijela mkondo jigijela. Siyabonga mkomrade. Bonga kakhulu. Angibonga mphathi wathela lithuba. Bonge ikakhulukazi amakhosi akanye nathi namhlanje kanye nabafundisi abakanye nathi babishop kanye nabaholi bokwesikhashana ubuholi besikhashana bomkhonto wesizwe so njengudini kube ubuholi besikhashana kodwa ke ngiyabonga niyazi ukuthi ngabe sifike kuse-early siqale esontweni besiyothola ibusiso kubafundisi abakanye nathi la and basishumayezile basithandazela konke nje kwamanje uma sinezona ziyeke manje lokhu kubelwa bodwa bebangazi ukuba bangani boba yinye into efuna ukuthi sihlanganise ivoti lethu nje umanqoba uma sivote kanye sonke libuyile elikamjokwane kaNdaba ilokho nje singaphinde sikuxoxe okunye mhlambe siphikisana ngakho asakwavuda kodwa masenze njalo izokubuya inkululeko yethu igcwale ithi sweet amakhosi azobuyela endaweni oleya aye kuyo ungakafiki abaphuma phesheya ukuphatha izwe labo sebephatha ngendlela esixoxa sonke sivumelana sinikeze isithunzi samakhosi akithi ukuthi ahlonishwe sesukela okanye abantu basuka la bewahlonipha kancane amakhosi akithi mhlawumbe kuba bayawahlonipha sivakashele kwelinye izwe kuthiwa kuseNgilandi khona nje inkosi eyodwa shwi ngesinye isikhathi bomama ngesikhathi bobaba umama kuthiwa Her Majesty the Queen makuyinsizwa yebo uyedwa shwi bayamhlonipha kwela kubo kodwa thina la my babo abelungu benza ngamabomu ukuthi basuse isikhundla sababusi balelizwe amakhosi babasuse babeke esikhundleni salokho uhulumeni ongaphezulu kwamakhosi bese bebeka omantshi
amaphoto komanje umanje imnsizwa nje ifundela umthetho kuphela ayikho into ngale kwalokho kodwa inkosi kufanele ukuthi imkhulekele yena angazi ukuthi bona babethina manje ngoba abasazi isisuthu suthu abazi iyakutshena leyo nto ukuthi ololo mina sengiyazi ukuthi iqiniso kule mthetho ekhona yelincane kakhulu incane kakhulu kuya ngesinye isikhathi ukuthi lowo mmeli uhlakaniphe kangakanani uyiqili kangakanani awine wena ube ungenalo icala ngoba yilo muntu ashilo ngesixhosa kuthiwa labantu abakuthiwa nithi abameli kuthiwa amagqwetha kuthiwa bayishintsha izinto bayigqwetha bayibhekisa phansi mthetho ngeke la muntu ashilo bayigqwetha asizilungiseleleni izwe lethu nezizukulwane zethu esizayo. Mina akumnandi kimina uma ngibona ngihamba lapha ezweni lakithi izinto engizibonayo sale zingiphathisa inhliziyo ebuhlungu. Ayikho ingane noma yendiya noma ekhaladi noma yomlungu elala phansi kwamapayipi umuntu omnyama kuphela. Sezisa baqamba igama abanye kuthiwa yini konje? Yebo kuthiwa amaphara ngazi ukuthi iphara yini. Yithi kuphela sinalokho. Uma kukhulunywa nge-unemployment yithi lapha. Uma kukhulunywa ngosizo kuhlupheka yithi lapha. Kanti inkululekisho ukuthini? Sinabantu namhlanje abakwaziyo ukwenza noma yini. Kufanele ukuthi iphele lento yelokishi. Kufanele kube yisithi nje one way. Ngakhonda ukuthiwa ngoba le kusho ukuthi le hayi abantu abamnyama ke sihlukaniselwani. Uyabona nje njengoba kukhona lento okuthiwa ucishicishi kunethini esilungu load shedding in the city noma inini kuhlale kukhanya yebo township kumnyama ithike lapho. Asilungiseleleni bakwethu, asizilungiseleleni. Sizwana uyazi ukuthi i-MK izokwenzani? Izoqeda yonke inkohlakalo lekhona. Izoqeda nya. Uyazi ukuthi izokwenzani? Ngale kokuthi solungisa yonke lento engishoya kuzuba township uba khona isiti. Mawufuna ukuhlala isiti uhlala isiti. Ungathi uye city kanti uye township. Isiti next door. Kungabi njalo. Sifuna ukuthi kuphele lento ukuthi abantu bakithi abasayihlonipha ngisho uyihlonipha. Into entsha le ukuthi umuntu mayiphuza ufuna ukuphuzela ukudakwa. Akaphuzi nje ngoba kwakuphuza okhokho. Ngenkathi okhokho bebhema insangu kwangekho abantu basangela emakhaya. Ngoba beshaya ngebhuke ngelokhuzana ngento endengaka aphuma amanzi lapha. Bephuzela ubumnandi hayi ukudakwa. Ngeke futhi ngeke sidedele ingane zethu zife sizibhekile. Ingane zincane seyiphuzela ukufa asena kusasa. Nansi into ngishilo izolo. Ingane zabafana uma seyiqeda umatric. Qeda umatric nje. 1 year. Manibiza ngesilungu manje 1 year what? Gap year. Ayizuba igap kanti no gap now. No gap. Uma beqeda nje
bayekambini bayotraina as soldiers of this country. Ikhona ukuze babe ngabantu bafunde ukuhlonipha, bafunde ukuvikela izwe labo, benze konke athi university ebesazi ukuthi ufuna ukufundelani, kodwa futhi abesehlomile ngomqondo nangakho konke. Bazophela labantwana ukuthiwa basebenzi, unemployed. Ngeke inkomo ngazala umuntu. Uma lokho kosiqabanisa ngempela. Ngoba sobe sibuyisa isizwe sakithi sibihlonishwe naso sihloniphe. Ilo mthetho esoyishintsha. African law, not Roman Dutch law. African law. Hey, Roman Dutch law ngiyayazi mina sikuyangilimaza. Mina nakala. Roman Dutch law. But if it was an African law, ngaba ngizange ngiyejele ngazange ngiyise eKatona. Angeke. Kuningi ke sizokushintsha. Soshintsha nalento ukuthi thina must drive imoto zethu. Siyamiswa amaphoyisa all over. Abelungu abamiswa vele. Why thina? Uyabona labantu engikhuluma ngabo insizwa sezazi isibhamu. Ukuvikela izwe. Sehlonipha. Akho phoyisa lomisa lithi, "Hey wethu manaka. Awulathi indakho la." Mabudlula basi. So can I see amaphoyisa ke lawo? Can I see a paper? Uyabona umehluko? Kodwa sonke sihamba ngemoto. Mhlambe yami ingcono naleya sikokoko. Kodwa angihlonishwe. Now ngifuna ukuthi sivumelane bakwethu ukuthi iMK mayithatha nizobuza ukuthi nazi izinto enathi nozenza. Niyashoda nemali. Futhi akho mali engekho. Imali iningabi la. Iningi imali. Uyabona ngalenkathi ngithi kufuneka i-free education. Engingangadlali. Free education izokwenza yonke ingane yalapha ifunde, ihlakaniphe, ibe nerole edlalayo kwakhele lizwe. Yolethi development yalelizwe. Abafowethu enganginabo bathi imali ayikho, abathanda ukulandula amanga. Ngathi mina ikhona. Ngeke ngabize ngamagama engikhuluma nabo. Ngoba saphila. Lakhomba inkampani eyodwa nje kahulumeni. Inkampani eyodwa kahulumeni. Ngaleyo nkathi leyo nkampani yayinemali ebala ngenamba engayazi mina. Kwaku 3 trillion. Kwathiwa trillion. Nathatha ama trillion. What? Angikwazi ukuthi into engakanani. Ngikwazi ukubheka 10. Mangifike ku-20 inkinga. Ngathi kubona le mali engithi inkampani yethu. Why singathathi trillion? Sitsheleke kulelo kuzayo. Ithina esizo determine imali esizoyibuyisela kubo. Ngoba inkampani kahulumeni, inkampani yabantu base South Africa. Ebese sikhokha lesikwenetu ekuthiwa sinaso namazwe angaphandle. Esikhokha njalo nje ngonyaka uhulumeni. Uma sesikhokhile ebese sehlisa imali sokhokhela isikwenetu inkampani yethu. Yayingakabi trillion isikwenetu sethu ngalonkadi. Sasabala ngamabhillion. Ngathi uyabona ke kwakule nkampani sikhipha imali ezokwenela ukufundisa ingane zase South Africa. Sikhiphe kule nkampani. Thina bese sikweleta le nkampani yethu. Bese siyavumelana ukuthi sokhokha kancane. Ngoba yethu. Bayeka ukuthi ayikho imali. Ngathi nansi khona ngiyayazi. Ngoba ngani uhulumeni nayo inkampani. Akekho umuntu ozongitshela ukuthi angize ukuyideclare ilokhu free education.
uyabona ukuthi abantu benza ngamabomu ukuthi imali ayikho ikhona indlela ebebeyisebenzisa ngayo sizoyisebenzisa ngenye indlela ke thina ngitshela indaba engayibuzanga phela uba nje sigarante ukuthi lokhu kuzokwenzeka 2/3 majority that solves the problem umuntu omnyama akekho ophinda kuhlupheka akekho umuntu okufanele ahlupheke kulelizwe okokuqala nje njengoba ngithi soshintsha imithetho le ebizwa ngo-R nango alikho igolide nesiliva lethu elizombuka la luhambe liyephesheya sikwazi ukuthi luyaphi okuyiswa kwenza ngokushesha ukwakha inkampani ezopholisha lamatshe okuthiwa ayabiza lamatshe okuthiwa ayabiza amadayimani namagolide azokwenziwa yithi umuntu waphesheya ofuna ukuba nemayini soxoxa naye ukuthi uzoba nemayini kangakanani yini ekhona yethu noma kodwa ke siyokhumbula ukuthi abadala babethe mines must be nationalized basho njalo into eyavunywa isizwe sonke angithi ikhona ku freedom chat abantu basithuma la njengombutho ukuthi nazi izinto esizifunayo senze uhalf le engasho lutho olungakanani ngithi ayisho lutho olungakanani ngoba mina ngiyi-example kulo mthetho okuthiwa i-equality kimina yasuswa ngafakwa ejele ngingonanga lutho so angithembi ukuthi ikhona yonke le mthetho iyasebenza kuya ngokuthi ijaji liyakuthanda noma likuthandi noma lithengiwe we don't know kodwa ikhona kodwa kwenziwa kwi-freedom chat lezi ezikhuluma ngo-30 years kwehlule sesithi siyabhilida eminyakeni engibhalo 6 or 7 sakha izivumelwano ezithi i-national bank ayinationalize umhlaba ubuyela ebantwini sayibala zaningi abaholi basidefya i-leadership i-organization bangakwenza lokho bayihlala bathule badudu bakhuluma nabangani babo kuthiwa abangani babo ngapha eMzansi nezwe kuthiwa angazi ukuthi okukho sekuthela Ndlovu Stellenbosch okay now ngifuna ukunitshela ukuthi kwanele yonke into esidingayo thina abantu abamnyama nabamhlophe lapha eSouth Africa ayizuba khona lento ukuthi kube khona abantu abathatha yonke into bayifihle emzini abahlale nayo bacebe thina silambile entweni umhlaba esawunikwa uNkulunkulu ngokwesithanda thina abantu abamnyama wasinika izwe lase-Afrika elikhulu elinayo yonke into elifunayo ingakho singazange sahamba sawuhlupha abanye abantu masebela bangasihluphi bakwethu bangasihluphi kodwa sesikushilo konke lokho ukhiye ukuvula lento munye 2/3 majority uma senze njalo kuyobeke siqedile lento ukuthi inkululeko iphelele manje sesiyozakhela izinto zethu sihlonipheke amakhosi aphathizwe ngendlela efanele sishintshe indlela uhulumeni asebenza ngayo soyishintshe impela ngoba njengoba sihlezi la siyazi ilokhuzane iqhiqhiqo zami kakhulu ziyazi uyazi ukuthi kukhona i-organization angayibizi ngegama angiye kukhuluma ngabantu angifuni ukukhuluma ngabantu kodwa engifuna ukusho lokhu thina la singabanikazi bezwe singabanikazi bayonke into la ikakhulukazi ngaphansi
kwesandla sikahulumeni. Uhulumeni ubambele thina izinto zethu. Akusho ukuthi masuhulumeni wena ke manje okuyinto yakho uzonza into oyithandayo ngayo. No. Ubambele thina uhulumeni. Ingakho nje lezi inkampani zibizwa kuthiwa inkampani zikahulumeni. Uhulumeni akubona laba abaphethe ngalonkathi. Abantu okuyibona abaphethe yithi babambele thina. Buku ukuthi benzani ke ubona ukulunga kwethu ukuthi ukulunga kwethu ngesikhathi kuyingozi. Kukhona umunye uminisa osedayisa inkampani zethu. Wayiqeda. Engazange acele kithi noma abuze kithi ukuthi angayidayisa inkampani. Njengoba idayisa nje imali okufanele kuba iza kithi ikhokhela izalukazi namakhehla yonke into okufanele iphume kulezi inkampani. Useyinciphisile. Wayithengisa unikeze ubani lelungelo. Sithule sithini thina apha amabhanoyi ase-South Africa manje. Adayiswa insizwa nje. Sikhona kukhona insizwa zingaka. Awumuntu. Insizwa zingaka. Enye insizwa idayisa nje impahla yethu. Niyabona le nkinga. Asenabhanoyi. Sambalwa nje amabhanoyi enyanga. Asakwazi ukuhamba kahle kulelizwe. Bafuna ukudayisa manje le nkampani le kakalokhuzana le kaCicici. Ethu njalo. Anything ebalwa kulezi inkampani is ifa lethu thina abantu base-South Africa. Khona ama-organizations ke okufanele ukuthi ngabenze njalo kodwa unfortunately abayibhekisisi lento. Uyabona kumkhonto uzokucijisa konke ukucije ukuthi Sengane ngekuzanga izoqonda yonke into isizokuthi khonto funkhonto impela. Ayikho into engezokulunga. Akufuneki ukuthi sihlale sibukela abantu bedlala ngezwe lethu sikhona. Ingakho amakhosi kufanele ukuthi avuke ame ngenyawo. Ame ngenyawo athi ayenze lento. Ngoba abantu bethu laba ngithatha into yabo. Yithi esibaphethe. Bonke bezitha sizwana. Siyavumelana. Uyabona ke hey nosinda ngoba anginayo lokhuzana lento ukuthi igijima kakhulu. Ngoba each umuntu osenkosini kufanele nibhalise ukuthi bonke bavote kahle na. Phansi kwamakhosi. Uyabona nje ukuba kuya ngami amakhosi ayabaza abantu bababali ukuthi bangaka. Abonke amavoti abekwela ayafitha yini kulaba. Yebo. Asidlali phela manje. Asidlali. Ngezwe lethu sekuxhaphazwe kakhulu. Xhaphazwe kakhulu. Asikwazi ukuvumela lokho. Sonke ikakhulukazi ifundiswa zakithi ezifunde ezomcebo. Economy. Ngiyazi ukuthi bakhuluma isingisi kakhulu uma bekhuluma economy. Asifuna into esimple nje thina. Amalahle ethu right. Ukuthi wabala ngani akhona ukuthi lokho. Igolide lethu right. Babona bayazike ngoba bayakwazi ukubala bahlanganise bathi babona baba into zabo zidwetshiwe zenziwe yonke asikwazi ukuyifunda. Sifuna basitshela ukuthi umcebo wethu usesafe na. Bathi yebo. Okay. Manje igolide akho golide lizophuma ngikutshela impela. Futhi bavelele. Uyabona bavelele. Ngize ngibuye Okay.
Ngizobuya uma sinezivumelwano ukuthi 2:30 khona. Masivule kanjalo nje sengibuyile. Uma nje sivumelana sengibuyile. Bafowethu nodadewethu ngiyabonga. Ngiyajabula ukuthi ngize ngafika kule ngxenye egoli. Ngoba sijwayele ukuphelela ngale. Ngiyajabula ngoba unabahlobo abaningi la. Yebo. Jabulile nje bengisesontweni lomfundisi omngane wami. Ngisazanayo naye. Kade angishumayeza. Sengaze ngaphenduka engishumayeza. Ngihamba nombishop wami la. Sithatha isinqumo nombishop nabanye nezayoni wonke umuntu ukuthi elamanqamu akekho umuntu omnyama ozovotela into. Uma benze njalo sobabiza ngamambuka. Kuthi imbuka lelo. Ngoba sifuna izwe lethu liphile kahle nabantwana bethu nezizukulwane ziphile kahle ezweni lo baba mkhulu babo nogogo babo. Siyavumelana. Bakhona abanga register. Siregistre sonke. Wonderful. Uyabona ke uma senze njalo ngijabula kanjani madoda. Yeke ngijabuleni sirthuwa African law. Sikhenye ngayo nje lapha emhlabeni African law. Uyazi ukuthi thina ngoba sinenhliziyo ezinhle uNkulunkulu wasakha enesikhathi wasinika konke. Ngenkathi sisayiphethe ilizwe phethwe amakhosi lawo yayingekho lento okuthiwa death sentence. Lento ukuthi umuntu mayonile uyabulawa kanti silwane. Yayingekho leyo. Wayengekho umuntu wayengabulawa. Amakhosi angangivumela. Munye umuntu wayebulawa ngesikhathi sethu. Mthakathi. Mthakathi kuphela. Yebo. Futhi wayebulawa kabi. Mayebanjiwe abanje kwakhiwe kwenziwe ilokhuzana igojwana ezincane ezicijile ajojwe ngazo iswini zesitwala sishi hlukane naye phela qa akekho umuntu wayebulawa. Maonile thina ngoba siyilento esiyiyo sasixoxa indaba izifike egcineni ebese siyayinquma sithi nansi kwangento ukuthi ngoba ke manje wenze nje sithi akahamba ayolengiswa. Umuntu kaNkulunkulu ngeke omunye umuntu owayengabulawa kungakhulunywa kakhulu. Mina ngikhuluma isiZulu manje makhosi niyazi kodwa nale ndaba. Uma indoda ithole umkayo ekabi kwenye indawo nomuntu ongafanele uyabona ngiyayiqeqisa lena. Onto amgwazi afe uthi ube yaphi yena. Kodwa uyabona imithetho yethu ukuthi iphucuke kanjani. Uma emthole kwenye indlu umkhonto ungekho labesephuma uthi uyawulanda lapha aphume lwabaleke abese uyaphuma umkhonto uyamjaha sizombamba uyini ujaha umuntu ngomkhonto kwenze njani. Athi ngimthole papa sho lezi zinto ayishoyo into mana la umyekeleni ngaleso sikhathi uyakuzondoza la nabambambe nalohoza nomakoti hoza la wasalela bonke phansi kuya yini nento ndifuna ukuthi yelo ngimthole kanje ngikhuluma kahle ngoba khona ingane angiba ngiphathe izizi ngithole kanje wamyekelani manje ngalezo sikhathi uyamthethisa umuntu uphethe umkhonto wakhe kanje ucabanga usazomhlaba kuthi wena ndoda akusitshenge yini ekubangela ukuthi wenze lokho. Hawu ngiyaxolisa bafowethu sasi honest
umuntu angayiphiki into mayenzile. Ngiyaxolisa abafowethu ngilingekile. Awu ngiyaxolisa. Ngilingekile bafowethu. Kuthiwa habe wamntu umyekelele ukumbulala lo muntu kanti isikami nanku umhlolo bo wena mama kwenze njani naye ngeke aphike. Awu nami ngilingekile bafowethu. Balingeke bobabili bani. Kubuzo kuthiwa wendoda uyazi ukuthi le ndoda le egangile uyazi ukuthi usungcolise isizwe senkosi. Usungcolise lo muzi. Uyakwazi lokho? Awu mpela. Hambule nipome ekhaya uzokugeza lo muzi ugeze nesizwe senkosi. Hamba. Oh yabonga. Nange thoshi nomfazi bathi wena kanti ozelela ekhaya uzokwakha umuzi noma uzowuchitha. Awangenzela ukuzowakha nkosi yami. Uyazi ukuthi hambula nipome ekhaya uzokugeza kuze. Emthethisi. Awu naye. Lo phethe umkhonto uyazi ukuthi the final word thing hambela lo mkhonto wena. Endiyabona le ndoda ngeke ithi no ngiyamlandela ngomhlaba sekunqunyiwe uyathatha ubeka lapha umkhonto. Uma esegeze isizwe wageza lo muzi nomama wenze njalo iphelile indaba. Phelile indaba ngeke iphinde ixoxe. Ngisho bobabili bangalwa nezinye ilokuzana izifunda bayovikelana sokumfowethu nomfowethu. Uyabona le honesty. Uyabona ukukholwa kwethu ukuthi kwakunjani. Sasingasho ukuthi ngoba kunje akabulawe. No. Ngizama ukusho nje ukuthi iAfrican law uma abafunda umthetho sebestadisha kanti boyithola ukuthi i-honest, i-innocent iyahlonipha. And yenza ukuthi abantu bahloniphane. Asisahloniphani nje indaba yampu umthetho Roman dash law. Part of it. Siyavumelana. Uyabona ke kuke kwakhona ungavoti ngalesa sikhathi esiyoxabana noma la ngohamba ngenyanga usuke enkandla ize ngifike la zongitshela abavotana ngayo. Bofika ngijule ngimanste. Siyavumelana. Ngiyabonga bakwethu ngibonga kini na nonke. Umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami we baba awulethu umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami we baba awulethu umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami we baba awulethu umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami we baba haleluya ngibambezela umshini wami umshini wami umshini wami we baba haleluya ngibambezela umshini wami umshini wami umshini wami we baba umshini wami 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 wela umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami webaba ayena ngisimbambezela umshini wami umshini wami
umshini wami wenawa ayena musula mezela umshini wami wenawa siyabonga bakwethu, thank you very much. Run away with Roman Dutch law, away! Away with Roman Dutch law, away! Forward with African law, forward! Forward with the state bank, forward! Sanibonani nonke ngiyanibingelela. Ngingulungani ngudlamini, ngingupresident wamakhosi eMzansi Afrika. Ngiphinde ngibe former member yomkhonto wesizwe, isotsha lomkhonto, a trained personnel. Many of the comrades ziyangazi around la eVala. I stayed in Vala in a location called in Sedibeng at some stage. Sine challenge singamakhosi yaseMzansi Afrika. I-challenge sinayo uhulumeni lophethe manje lo samlwela besimthanda kangaka obizwa kuthiwa i-African National Congress. We had the challenge regarding amakhosi. They were neglected. We feel ukuthi we are neglected in this country. Sifila ukuthi the politicians are taking the center stage whereby they control everything. So now we need to change the narrative. Lento ekhulunywa ubaba uNcamalala umsholozi yama Roman Dutch laws yiwo asuke asetshenziswa ukulimaza lelizwe lethu. Namhlanje kukhulunywa ngemihlaba. For example, sino minister womhlaba engeke ngimbize ngegama. Kodwa ngiyacabanga ukuthi imhlaba kuyona yabo. Why kufanele kube no minister womhlaba ebengenamhlaba? Sine minister yama mines and minerals and resources, but we don't. Abana amamayini ahleli emihlabeni yamakhosi. Naba abanikazi bomhlaba yibo labo abanikazi bomhlaba, yibo abantu abangabanikazi bamamayini naba, kodwa they are not recognized. They don't even benefit anything from kuma resources wabo. Manje sizama ukulungisa lokho. When the ANC was formed, there will be two houses, which is an upper house and a lower house. The upper house ihlala amakhosi. That is why we had Abo Chief Albert Luthuli, sinabo Chief Abo Josiah Skumete in the ANC to liaise nama politician. But when we took over in 1994, that process was eradicated. I-eradicatwa ngabobani, eradicatwa ngabanye abangaphakathi kwe-ANC as the leadership, ukuthi thina bantu base South Africa sibe izimvu ezinjengoba siyizimvu nje singaluswanga. Uye kumawodi, uye emihlabeni yethu, ngeke uthola amakhosi, uthola amakhansela. Thina amakhosi sesaphenduka abafana. Siranwa yini? Amakhansela. So we need to leave ukususa yonke leyo. So we took a posture that we are going to align ourselves with the progressive forces which umkhonto wesizwe. We are going to vote for umkhonto wesizwe, like it or not. No matter we are breaking the policy or not. We are living in a free democratical country whereby everyone is entitled for his right. We are exercising our democratical right. We want to protect our constituency here. Singabukeki njengabantu ababi bafethu, nathi we are human beings. We've got a right to fight for what is true to us. Singamakhosi sonke siyavumelana, angithi ukuthi siyovotela umkhonto. Viva MK, viva! Viva Mkhonto wesizwe, viva! I was the regional chairperson of Mkhonto wesizwe, Liberation War Veterans in Sekhukhune region.
I had to resign because of leyo nto bengibona ukuthi ifana nokuphackagwa ipackage kuthiwa jonani umkhonto wesizwe liberation war veteran bese banipackage abanibeka lapha ekhoneni banifaka ku-database bathi bazofa kancane kancane labantu. You tend to be spectators in your own revolution. You don't have even the voting rights in the conferences of the ANC. You tend to be a voting cattle kule package yabo. So sibonile bafethu ukuthi akusafani nayizolo, sesicabanga manje ukuthi sizi-align nomkhonto wesizwe ukuze izinto zabantu baseMzansi zikwazi ukulunga. Anina mihlaba khona manje, imihlaba i-own amanye amadoda alapha eLithuli House, nangaze ngibona umhlaba eLithuli ba-own amamayini ahlala eLithuli House. So zonke lezi zinto bafethu sizama ukulungisana nazo. Amandla erike ke dumedise le nna ke Chief Lucas van Wyk Lejaka dabar gebore. Ek kom van Northern Cape in Kimberley. Mo boreneng ba gaetsho ke mohurutsi ke mo training ga ke busi ke a busa. Ke rata hore le nna ke leboge go ba kopanong ya tsatsi la ka jeno mo e leng gore tota ga ke batle go kena haholo mo tabeng ya gore borena ba rona bo latlhegile ko kae. Ke batla go enka fela short gore re le marena re utlwile ge president a bua re tota taba ke gore re ma-Africa mme re bonolo haholo re ke ra lwana re tseba gore re na le bana ha re sheba history ya rona hanyanyana fela go tloga ka 1960 marena ba ile ba ntsha banna gore ba ile go lwana gore e seng go lwana ba ile go ikwetlisa kwa mafatsheng a ka ntle gore lefatshe le seka la tloga mo matsogong a marena. Mme re bone marena ha banna ba tsamaile ke bona marena ba ile ba rea lebitso la umkhondo wesizwe ke lebitso la marena ha bane ba robela banna ba gore ba ile go ikwetlisetsa gore lefatshe le khutlele matsogong a marena ebile le seka la tloga. E ne le ka nako eo the National Party e ne e beile molawane wa gore motho o motsho ga a tshwanelwa go gore a bele mokgatlo wa dipolotiki. 1994 ntate Nelson Mandela a se a le haufi le gore a lokollwe ke mola ba ile ba fedisa molao ono wa gore batho ba batho ba bele mokgatlo wa dipolotiki. So go tloga ga lowe mkhondo wesizwe ba tshwere mandate ya bontate mogolo, mme ke ka mogolo boneng ba bangwe ba bona ba arogana e ba mekgatlo e mengata ka lebaka la gore puso ya rona ha e take over ile ya sheba ya re ba le ba tshwere mandate wa marena wa lefatshe ba tla re tlhodisa gore bana ba tswang ka ntle ba phonyoge. So re le marena re a leboga ha mkhondo wesizwe e le teng e le bana ba marena. Mme ha re mametse puo ya ntate Zuma o tlhalositse hantle ntlo ha e sena ntate ga ena direction ga ena molao ka go tshwa jwalo